പഠിക്കാൻ ഒരാള് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അയാളെ അയച്ചിരിക്കണം. ഗവൺമെന്റ് കാൺ സേ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ നിയമം വന്നു. ഞാൻ ആ നിയമം അപ്പോഴും തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബർമിംഗ്ഹാമിൽ ഒരു പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഞാൻ മേടിച്ചു. അപ്പൊ CMന് നോ പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരുപാട് എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിനും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. പലപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടിരുന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും രാജിവെക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും വിദേശത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ? വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ഒരു വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം, എവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. Thank you, sir. സർ, ഞാൻ കൂടുതലും എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതലും സർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പഠിക്കാറ്. ടൈമിംഗ് വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ് അല്ല, ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കും, പിന്നെ 5 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക്. എക്സാമിനായാലും ബുക്സ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാറില്ല. ബട്ട് ഞാൻ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ മൊത്തം അറിയും. ബട്ട് ആൻസർ ചെയ്താലും പറ്റുന്നില്ല, ടൈമും കിട്ടുന്നില്ല. അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താ? ഇത് പ്രാക്ടീസിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ്. എന്തറിയാമോ, നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം അറിയാം, നമുക്ക് എഴുതാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്താ? നമ്മളിപ്പോ എസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ IASനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഗാന്ധിജി എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് എന്ന് 75 വാക്കുകളിൽ ഉത്തരം എഴുതുക എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം. അപ്പൊ 75 കോളംസ് ഉണ്ട് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ. അപ്പൊ ഓരോ കോളത്തിൽ ഒരു കോളത്തിൽ എ എന്ന് എഴുതിയ ഒരു കോളം പോയി, THE എന്ന് എഴുതിയ വേറൊരു കോളം പോയി. അപ്പൊ ഇനി 73 ഉള്ളൂ. ആ 73 കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പറയണം. അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അത് ചുരുക്കെഴുത്ത്, നമ്മൾ പ്രിസീവ് റൈറ്റിംഗ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പ്രിസീവ് റൈറ്റിംഗ്. ആ പ്രിസീവ് റൈറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അത് ചുരുക്കി പറയാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നീട്ടി പറഞ്ഞാല് 75 വേർഡ്സിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് എഴുതി പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ IASനാണ്, സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷന് ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയ ചില കുട്ടികളുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും, ആൻസർ ഷീറ്റ് എടുക്കും, ടക്കടക്കടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങും. എന്തോ എഴുതുന്നത്? ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഈ വിഷയം ആലോചിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നാഷണലിസം എന്നൊരു വിഷയം പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് there should be an excellent presentation. തുടക്കം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു എസ്സേയുടെ ഒരു പ്രധാന ഗുണമാണത്. പിന്നെ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പറയണം. അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഒരു വിഷയം മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല പറയേണ്ടത്. നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷൻ വേണം. ആ കൺക്ലൂഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻട്രഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് അല്ല നമ്മൾ കുറെ വിഷയം വെച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ അന്ന് പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ എഴുതിക്കോളാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്കൂളില് കോളേജില് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചേരണം. സമ്മാനമൊന്നും വേണ്ട, എഴുതുക തന്നെ വേണം. പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആൻസർ. യു ഷുഡ് കീപ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ്, യു ഷുഡ് കീപ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ്. ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കണം. അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട്. ഒരു 4 പേജേ വേണ്ടൂ, അത് കൂടുതൽ. ചിലർ പറയും, ചിലർ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഞങ്ങള് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചില കുട്ടികൾ പിന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ എക്സ്ട്രാ പേപ്പർ വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ഇത്രയും ആൻസർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന. എങ്ങനെയാ ഇതെന്താ? ക്ലാസ്സിലിട്ട് നോക്കുവോ ഇതിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണോ മാർക്ക് ഇടുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല. 4 പേജ് എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ ആ എഴുതുന്നത് ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, നമുക്ക് ആലോചിച്ച് എഴുതണം. അതിൽ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കരുത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് 3 മണിക്കൂറാണുള്ളത്, 3 × 18 180 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എത്ര സമയം കൊടുക്കും, അത്രയും സമയത്തേക്കുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. Jesus, hi. No, okay, all right. So
it's almost time for us to wind up. Yeah. Thank you so much, sir. And I would like to invite Nisa, sir, for I like to invite Restam, sir, for a vote of thanks. Respected G. Thompson sir, we are very much grateful for his wonderful speech, wonderful interaction, and very knowledgeable speak. Even a child can understand, and who are the aspirants of IAS or who are the aspirants of civil service. After his speech, maybe you all be provoked. After all, in my age, I was provoked. I feel if I'm youngest age, if I get all these facilities, definitely I would have right. But what I say in this text, that this institution is making so much of pain, so much of strain, so much of power using this. Why? We need people, we need students, we need aspirants to build up India. Tomorrow, because of your hard work, as he said, by a prolonged story, a beautiful story, in small, small fragments, he just delivered to you how to become a good student. What are the ingredients or what are the things to be in your mind to become a better student, to better aspirant or a civil servant? So, I really, once again, thanking you, sir. Let me, my part is to say a word of thanks. ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, he came all the way from Trivandrum to Kasargod just to see you all, just to deliver you something to make you enthusiastic for civil servants. ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്, ഇവിടെ വരുമ്പോ വാട്ട് ഷാൽ ഐ സ്പീക്ക്, വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു ഫോർ മൈ സ്റ്റുഡൻസ്? ഐ സെഡ് സർ, ദേ ആർ ഓൾ എക്സ്പീരിയൻസ്, സോ അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക. ഐ തിങ്ക് ഹി ഡൺ വണ്ടർഫുള്ളി. Thank you, sir. So, I'm going to enter my part, vote of thanks. First of all, I am thanking Mr. Nisar sir, who is the presiding officer. He is the managing trustee who arranged everything വളരെ മനോഹരമായി. വെറും 6 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വർക്ക് തീർന്നത്. He has a dream that this function should be hosted in this auditorium. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ചെയർസ് ഒക്കെ 3 ദിവസം ഇട്ടതാ. ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ്, എയർ കണ്ടീഷൻ, എവറിത്തിങ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ. Why? To facilitate you students to become the aspirants. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിവിൽ സർവൻ്റായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വിയർപ്പും അധ്വാനവും മെനക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ. സോ സർ, ഐ റിയലി താങ്കിങ് യു ഫോർ യുവർ wonderful strain to take this. Next, I would thank our chief guest, Mr. G. Thompson sir. I already said he had traveled all the way from Trivandrum to here to deliver us a good speech. അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് പോയ കാര്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കഥ പറയും പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച പാതയിൽ കൂടി ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിന് ട്രെയിൻഡ് അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞു, 7 പേരടങ്ങിയ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കുടുംബത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞു. ഇരിക്കാൻ ഒരു കസേരയില്ല, കിടക്കാൻ ഒരു കട്ടിലില്ല, മെത്തയില്ല. നമ്മൾ ഫാനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചതേ ഇല്ല. അപ്പൊ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വൈ anyone from us cannot? സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനും
നമുക്ക് സാധിച്ചത്. Sir, I really thankful to you once again to come over here and had a wonderful interaction with us. Thank you, sir. Next, I would thank Mr. Khadar sir. He was the ex Vice Chancellor of Kannur University as well as Calicut University. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ധാരാളം കോളേജുകളിൽ പേഴ്സണലി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു വേദിയിൽ, ഇത്രയും വലിയ സംവിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മാൻ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, അവർ ഖാദർ സാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രെയിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഷ്യൻസും അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെയും ഗുണമാണ് ഇന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. സോ ഐ എം റിയലി താങ്കിങ് ഫോർ സാർ. Next, see all other persons who are on the dice and off the dice who worked hard for making this program a wonderful. Anyway, thanking all the dignitaries who were here, especially teachers, non-teaching staff, even our Kuniya group of institution staff. They were working hard for the last 3-4 days to make this dream true. So I really thank you to you, all the staff here for this wonderful program. And another, I would thank principal of ME School. She also participated well. She brought some students to have a direct interview with our VIP. Anyway, I would thank principal also for your wonderful cooperation. So our director, Majid Ahmad, our IAS director, who was present here, he was the man who organized all these Civil Service Academy, everything. So I would thank him also on behalf of Kuniya Group of Institutions. So let me conclude once again, thanking you all, the students who came from different colleges, their staff, their teachers, everyone who came here to make this program a wonderful success. I would thank you all on behalf of Kuniya Group of Institutions once again. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Rasam sir. I invite Nisa sir to deliver the momentum to our wonderful guests. Jai Hind. Students remain seated. Now I invite the we have a small interaction with the MN International School student. ഒന്ന് വിളിച്ചേന്ന് അവർ കുട്ടികളെ വിളിച്ച കുട്ടികളെ വിളിച്ചിരിക്കുക സമയമില്ല. Smart voice does not.
Student, there's going to be a small interaction with the MN International School student. So kindly remain seated. We have much more to be conducted soon. You can ask, you want to ask me something? Good afternoon, sir. We are really proud to have time spending with you. So my ambition is to become an IAS officer. Can you give me some advice on my preparations in my school year? I'm in 8th standard. Hello. I started preparing from the seventh standard, so this is the right time for you to start your. So you should now, concentrate on uh, general knowledge. You should improve your general knowledge. So read the newspapers regularly, listen to the radio or television news, and jot down important points in a diary. And that is how you, improve your general knowledge. But this is a time you do not worry about the other subjects. But you should now be well versed in GK, general knowledge, and current affairs. Try to read more about India. What is India? What is India's history? What is India's constitution? So these things, little by little, you can learn. You can take some books from NCRT. They have got books on Indian constitution, Indian culture, Indian history, Indian independence movement. So these books, will be available in the library also. So you can start reading this one by one. That is how you prepare. Thank you, sir. Sir, could you give us some guidelines to improve our general knowledge Yeah. as a school-going children? Yeah, that's what I just now said. You should read newspapers every day. You should not miss any important event. You should read newspapers. Also, start writing a diary. Take it. It need not be is an old notebook will suffice. So you should write down some important events, that are taking place. So then slowly you will gain more knowledge about current affairs, and that is how you start preparing. Sir, some kids are not having time like doing this stuff. So No, you should plan. There should be some, see, out of 24 hours, you will be sleeping for 8 hours. Then you are you have got 16 hours, right? And you want to play for 1 hour, so 15 hours. You want to eat maybe half an hour in the morning, half an hour in the afternoon, half an hour in the, so one, let's say 2 hours. So then you are left with 13 hours. And then, like this, you should calculate. And that's earmark is time for each activity of yours. So I don't say that you have to study for 10 hours and all that. I know every day, if you can spend 2, 3 hours, that should be more than sufficient. But those 3 hours should be quality time. You should study very well. You concentrate very well. Take mathematics, 20 minutes practice, chemistry, practice, physics. Like, which subject you should earmark some time and start learning it. And if you have doubt, ask the teacher and clear it there itself, or ask someone who's elder to you or who has got some knowledge on the subject, and help and try to, you should never spend time more than what is required for anything. Prayer, 10 minutes, 20 minutes. I don't know. It all depends on you. If you're spending 20 minutes every day, spend 20 minutes. 10 minutes only, 10 minutes. Not even 1 minute more or less. Like that, you should manage your time. That's very important.
When you go to the MBA classes and all that, the first thing which they teach you is time management. So when you manage time, you will find that you have got enough and more time available with you. So, Thank you, sir. Sir, sir. Yeah. Sir, what advice would you like to give on our new generation IAS aspirants? No, you see, you should start studying well. You should concentrate on improving your general knowledge, your current affairs, and try to uh, excel in what you study. Whichever subject you select, whether it is economics or history or mathematics or physics, any subject, that's your choice. Whichever subject you take, you should excel in it. That means you should get first, you should be the best student for that subject. If you aim and like this, then clearing IELTS is all a simple matter. It won't be have any difficulty in doing it. Okay. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you. So thank you so much, sir. Yes. Thank you. We're more than happy to have you here. And I believe that everyone enjoyed the session. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Wonderful. Can we take a photo? Students, please remain seated. We have more to follow. We have an interactive session with one of our faculty, and you can ask more questions very clearly. Good afternoon. So I hope you are okay that there are some students who wanted to ask some questions. So we'll have an interaction session with our faculty. So sir, he's a very prominent UPSC faculty. He's a faculty of sociology optional as well. So if you have any doubts, there were some students who wanted to ask some really good questions, but due to constraint of time, we had to delay it for now. So your lunch will be delayed by like how long the question goes. So we are planning some 15 minutes, 15, 20 minutes. Those who have questions to ask, you can interact, sir. Okay. So please raise your hands. We'll give you the mic. Please raise your hands. Hi all, good afternoon. Uh, Please feel free to ask any questions related to the subject of the day. It can be in your regional language or English because there is someone who will translate it for me. So just be quick. I will be answering to the point questions and don't be shy. Yeah, sure. Volunteer kindly. Hi, sir. So there's this method, the 987 method, 9 hours study, 8 hours sleep. Hello, hello. 9 hours study, 8 hours sleep, and 7 hours to do other activities. Okay. So I'm thinking of applying this method into my studies and my daily life. So do you think this is an appropriate method to put in our daily life? And if there's any lacking in studies or other activities, can you share insights into this, please, sir? Dear student, I would appreciate that you are thinking of success, but success is not having any unique recipe. Success is an outcome of what prior to me, Gigi Thompson said, sir has given 4 Ds to you: desire, dedication, determination, and discipline. I can come with few more jargons. Okay, don't get swayed by that.
Okay, if you have innate and intense desire to achieve something in your life, you will achieve it. And yes, as he has rightly mentioned, luck plays an important role in our life. I will just give you a brief description of what is luck. For example, you are making biryani, you have added all the recipes, you have done it brilliantly, you miss just on salt. Namak dalna bhool gaye. What is the value of adding salt in it? That is the value of luck in our life. It won't give taste. Okay, so there is no such remedy for success, there is no such formula. You have to listen to things which excites you, and there is a reason why those things excite you. Follow it. Don't follow the crowd. Do it because you want to do it. Thank you. Hi, sir. Myself Hasmina. And my question is that, as I know, some people say to become an IAS officer, the one should be, the one should know everything under the sun. Is it really necessary? What is your opinion? See, I have myself appeared for services interviews. I have myself cleared so many entrance examination. So I will tell you, these are things which are used to market anything. Okay, civil services syllabus is definitely vast. Okay, but you have to have objective understanding of subjective reality. What is objective understanding of subjective reality? Is that syllabus is subjective. Okay, UPSC has given four lines, five lines of everything except optional. They have been very open ended. In fact, optional is also open ended. So what you have to do is that, in order to develop that what UPSC is asking, or develop that objective understanding, you go through last 5 6 year question papers. You should be following newspaper. There is nothing called current affair. Palestine Israel issue is happening since 1948. You are seeing outcome of something which has happened because of 1948. So there is nothing called current affairs. Follow newspaper, Indian Express and the Hindu. Don't get swayed by editorials, because that those people, those who are writing editorial, first of all, they have innate understanding of those subject. So you will be forming your assumption or uh, ideas based on their ideas. So you should also have to go through basic books. What people are saying always NCRT. Why? Because you were still in class 9, 10, 11, 12, have read NCRT. Why saying you again to go over there? Because now you will go with a different mindset. You will read between the lines. You will know those application. That's it. Yes, the competition level is very high. That's the reason people say that you will have to work hard. Okay, because 14 to 15 lakhs people fill the form. Of them, only 10,000 qualify for prelims. Okay, then they can write mains. The competition is so high. That's it. Thank you. Welcome. See, I will just share a small story and most of your doubt will go away. Okay. There's a myth of luck in life. So there was a 5 storied building and a person jumped from it. He survived. People said luck. Second time he jumped from there, people, and he still survived. People said practice. Third time he jumped from there and he still survived. People said confidence. Fourth time he jumped for there and died. People said overconfidence. So this is what UPSC preparation is all about. Okay. And second thing I will tell you, people have to know that whether we have to go for coaching or not. See, you can prepare for this examination on your own, but why coaching is needed? For example, I am from somewhere outside and I will have to go to Trivandrum. Either I can go on my own asking direction from everyone, that will take good amount of time, right? Or else I will just book a Ola for intercity and reach over there. That will reduce my time. Okay. So the role of a teacher in civil services is simply of that, showing you the right direction. Either way, you can do it on your own, or if a teacher does that, you will know the quicker way out of that. And since the competition is really tough, that's it. Again, I will share a small story. Your doubt will go away. There was a guy who did not have a left leg and he wanted to learn taekwondo. So he came to a teacher and the teacher said that I will teach you, but you will have to follow what I say.
So he taught him just only one move and told him to master it, practices again and again, 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, and after a year, that guy was taken to compete in a sports taekwondo contest or tournament where everyone was having full bodied people. So that guy participate in tournament. The first opponent he pinned down easily. Second opponent was bit difficult, he pinned him down. Third opponent pinned down. Final semi-final was tough, yet he would make it. And the final was very tough, yet that guy won it. So while they were returning, that guy wanted to know why he could win. So after reaching the destination, he asked his guru that why I was able to win. That guru said that the move which you have mastered, the only way to break that move was to pull someone's left leg. You don't have a left leg. Your weakness can be your strength. You don't know. That is where the role of guru comes into picture. Any more questions? I think, yeah. We have to wind up fast, so kindly be proactive. Sir, which are the major myths regarding UPSC preparation? Because you yourself appeared for UPSC. There are so many myths, so major ones. First myth is follow your heart. Okay. Okay. Never ever do that because you are appearing for a competition. You have to restrict yourself to complete this examination. There is a set pattern which changes, and if you have insight for that, you can develop that eye, that uh, I would say sharpness to master it. Okay. But it requires dedication. So the biggest myth is that you have to become IS officer because the outcome will be great. Do it only when you want to have that services because you have an innate desire to serve the public, not because there is power associated with it. So the biggest myth is that since it's a powerful position, you will have to go for it. Second is that competition is very high. Superficially, it is high, but below the surface, if you scratch, the competition is really less because only 10,000 people are able to qualify for prelims. I can only say that only 20,000 people are seriously preparing for civil services. Rest are doing it for the sake of their neighbor, their parents, their forefathers, or because their cousin has become IS officer, they want to become it. Do it only when you want to do it. You can't go and eat someone else's lunch because someone else is doing it unless you are hungry for it. I hope majority you will still continue to have certain issues, but the first thing is that go and study class NCRT from class 6 to 12. If you can do it within 15 days, you will not have any further doubt because that will show whether you are committed to this examination or not. Okay. Thank you so much, sir. And thank you, students. I believe that the next session is going to be your favorite. It's dispersing for lunch. But just before that, I want to remind you that there's a photo booth set right outside the campus. You may enjoy the campus thoroughly after the lunch and also take a picture and post it on Instagram or whichever social media and tag Kuniya team. And you might even win a prize. So make sure that you do it. Enjoy the lunch. Thank you so much for your attendance. Take the help. Sorry. ക്യാമ്പസ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ലഞ്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാമ്പസ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പോയി കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ബൂത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ്. അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടാഗ് ചെയ്യുക കുനിയ ഗ്രൂപ്പിനെ. നിങ്ങൾ ലക്കിലി ആണെങ്കിൽ, if you're lucky enough, you will be winning a surprise prize. So make sure that you enjoy the campus very well, have fun, enjoy the lunch, and tag the group, win the prize. Enjoy the lunch for now. Take the help of volunteers. They're right outside. They will lead you to the lunch hall. Okay? Thank you so much for your attendance.